بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. في هذا الفيديو إن شاء الله راح أتكلم على problem 1، وهذه البروبلم راح تجمع two concepts في chapter التورجن، وتعتبر صراحة problem جيدة. تعرفنا على two main concepts في chapter التورجن. تعتبر هذه المسألة مسألة major exams or final exams بشكل عام. طيب بسم الله، خلينا نقرأ السؤال. A solid steel shaft, this shaft is not hollow, is loaded as shown in this figure. Using the shear modulus 83 gigapascals, determine the required diameter. The required diameter, I don't know the diameter of the shaft if the shearing stress is limited. هذه الكلمات جدا مهمة. Limited to 60 megapascals and the angle of rotation at the free end is not to exceed 4 degrees. طيب، لو لاحظنا في هذا السؤال وركزنا فيه حنلاحظ انه we have two constraints. طيب يا محمد، ليش عندنا two constraints؟ وايش الهدف؟ الهدف انه احنا نبغى نصمم او نبغى نجيب المقاس المناسب لهذا الرد بحيث يقدر يحقق لي الشرطين هذه، انه الشيرنج ستريس عندي ما يزيد عن 60، وبنفس الوقت اذا I applied these loads اللي هي هذه وهذه if I applied them الانجل اوف روتيشن حقي at the free end ما يزيد عن 4 degrees، يا يكون اقل يا يكون 4 بالضبط. تمام، معناته I need to use two equations عشان اقدر اجيب الدايمتر من الايكويشن مثلا for example 1 and 2، لانه الدايمتر اقدر اجيبه من هنا واقدر اجيبه من هنا بمعلومية الجي وكذلك بمعلومية الرو. تمام، والباقي طبعا كله معروف. طيب خلينا نبدأ نمسك equation 1 تقول لنا الماكسيمم يعني limited، معناته the maximum value for this is 60، معناته tau max is equals to 60 megapascal. واحنا نعرف انه الماكسيمم shear stress occurs at the maximum torque، لانه الجي عندي constant، الرو this is a constant diameter steel shaft، يعني الرو عندي ما بيتغير، الجي عندي ما بيتغير. ممتاز جدا. طيب معناته I need to find tau أو عفوا T max the maximum torque. طبعا أنا ممكن أستخدم torque diagram، لكن أنا أحب إني أنا أقسم المسألة إلى segments، وأبدأ مثلا من segment BC. ف torque BC، طبعا السيجمنت BC هو عبارة عن هذا السيجمنت فقط، وعندي التورك هذا اللي هو equal to 100 newtons times meter. معناته التورك اللي هنا عشان يقاوم هذا التورك لابد يكون تورك في عكس الاتجاه. تمام، في عكس الاتجاه وبنفس القيمة، معناته TBC should equal 1200 newtons time meter. طيب this is the first segment. The second segment أنا أخذهم كلهم عشان أستطيع أني أجيب التورك at the end. تمام، torque at the end or at the root section of the shaft. So this is for example T at A، and لو لاحظنا انه هذول الاثنين عكس بعض، ولكن هذا الماجنتيود حقه اعلى، معناته التي A لابد تكون في نفس اتجاه الدوران حق ال 750. طيب 750 and this is 1200، so TA is equal to 450 newtons times meter. طيب معناته من الماكسيمم عندي؟ الماكسيمم هذا. ف in the equation I'll use the maximum torque within all the shaft. طبعا في methods كثيرة اني انا اجيبها، انا جبتها بهذه الطريقة. ممكن انه نستخدم التورك دايجرام حيعطينا نفس الناتج. تمام، طيب الان بما انه انا اعرف انه التاو حقتي should be like this 60 megapascals MPa, and this is equal to 1200، and rho أعرف إنه rho هي d by 2. الj عندي هي الj
pi over 32 times d to the power 4. طبعا هذه equation valid only for a solid shaft, a solid circular shaft. إذا كانت hollow هتختلف المعادلة نوعا ما. فمباشرة خلاص عندي I have this relationship. I just rearrange. I can cross multiply. So when I cross multiply, I'll get the following. I'll have d to the power 4 multiplied by the following value. 60 is megapascal is 10 to the power 6 multiplied by pi over 32. So I have this value 5890486.23, and I have طبعا هنا 600 d. d with this will become like that, and d to the power 3 is equal to 600 divided by this value, which is 1.0186 times 10 to the minus 4. Okay. Now, if I take the third root, I'll find that d, if I took the third root here, my d is equal to 0.0467 meter. Or if I multiply it by 1,000, I'll have it 46.701 millimeter. طيب هل هذا هو الجواب؟ لا، لأنه I need to satisfy both conditions. I'm not sure if this diameter will also satisfy this one. طيب كيف نتأكد؟ I basically use this same equation وأعتبر إنه الثيتا عندي مجهولة. I don't know my theta. So I solve for theta. يعني أعتبر إنه ما أعطاني هذا ال constraint, and I solve this. Okay. By the way, you don't need to do this, بس يعني مجرد للإكسبلانيشن عشان نفهم الأبعاد هذه المسألة وكيف تعتبر مهمة. يعني المسألة هذه في مرحلة مثلا الديزاين ل certain shafts or certain elements within the aircraft. So I have T times L over GJ. طبعا my G is 83 gigapascals, and my T along the length is different. لو لاحظنا هنا from C to B عندنا torque BC اللي هو هذا, و from B to A I have something else which is the 450. وهذه يعني مبنية basically on the torque diagram. We can يعني visualize it mainly يعني using the torque diagram. فمعناته I have two expressions. I have two expressions which are the following. TL GJ for the AB and TL GJ for the BC. طيب ال G وال J they're the same actually. لأنه ال J is constant for the full shaft and the G is also constant for the full shaft, but the torque will be different. طيب my theta now is equal to the following. Okay, so my G is 83 times 10 to the power giga, so this is 9, multiplied by my J, which is pi over 32 multiplied by D to the power 4. Okay, but I'll have a different expression right here for what? For each part of the shaft. So 450 for the AB, 450, and then I'll have my length. My length for this one is 2.5. يعني the length هيكون نفسه في الجهتين 2.5. Okay, and then this is a 1200 times again 2.5. So basically that's it, and I know that my D4 or D to the power 4 is actually and I can substitute for this right here.
if I substitute, I'll get the following. So 450 times 2.5 plus 1200, 2.5 over 83 times 10 to the power 9 times pi over 32. I need to be consistent هنا وما استخدم المليمتر، استخدم المتر. ف 0.0467 to the power 4. طيب الناتج حيطلع لي 0.106. ممكن تقول انه طيب هذه اقل من 4 degrees. No, this is not less than 4 degrees because this is in radians. Okay, so I need to convert this into radians. كيف عفوا to degrees to compare. So this basically is going to be equal to 6.098 degrees, which violates my constraint. ان شاء الله تكون اتضحت الصورة. الان واضح جدا انه هذا الدايمتر ما راح يحقق لي الكونسترينت، لانه الزاوية الان او التويستنج او الانجل اوف روتيشن الان صار اكثر من 4. معناته انا لازم استخدم هذه المعادلة لكي اوجد الدايمتر حقي، الدايمتر المناسب اللي حيتناسب هنا وحيتناسب هنا، يعني حيحقق الشرطين. تمام. basically I'll go again نفس المعادلة، لكن هذه المرة خلاص أنا أعرف إنه الزاوية حقتي هي 4 degrees، لكن I will multiply it by pi over 180 عشان أحولها إلى radians. أوكي، هذه كذا تحول لي المعادلة إلى radians، وأستخدم نفس الإكسبرشن هذه، ولكن الدي هتكون مجهولة. So this is 450 2.5 plus 1200 2.5. This is 83 10 to the power 9 pi over 32 d to the power 4. طيب when I simplify this I have 450 2.5 1200 2.5. This is divided by 83 times 10 to the power 9 multiplied by pi over 32. طيب I'll have 5.0622 times 10 to the minus 7 times d4 is equal to، لما نبسط الجزء اللي هو هذا راح أحصل على التالي، راح أحصل على 0.0698. When I divide this one by 5.0622 times 10 to the minus 7, okay, so this should be negative 4, minus 4. Yeah, sorry, this should be negative 4. So basically this is 0.0698 divided by 5.0622 times 10 to the minus 7. So d minus 4 equal to 137.884.7. Nice. Basically this is يعني this is equal to 1 over d to the power 4. معناته I need to take the fourth root of the reciprocal of this number. So this is 1 over this, and then I'll take the fourth root of this number. When I take the fourth root of this number, my d is equal to 0.5189. Sorry, this is 0.0 meter, which is approximately equal to, if I multiply by 1000, I'll have 51.89 مليمتر. هذا هو الجواب لهذا الجزء. وطبعا واضح جدا انه انا احتاج diameter اكبر عشان I can satisfy both constraint. الليمت حق الشير ستريس لابد يكون اقل من 60 او 60 بالضبط، ونفس الشيء الروتيشن انا ما ابغاها انها تزيد عن 4. وبالتالي اذا انا حليت هذا كله تمام
and I haven't wrote a statement that I should يعني بطريقتك الخاصة أكتب I should select option 2. إذا ما كتبت كده طبعا يعتمد على الدكتور لكن إذا ما كتبت كده حلك يعتبر ناقص لأنه أنت مجرد جبت 2 diameters. طيب which one؟ أنا مصنع شركة أبغاك تعطيني ال exact number، أبغاك تعطيني إيش اللي أستخدم، هل أستخدم ال 51.89 ولا أستخدم ال 46؟ لكن أنا هقول I should select option 2 which is this one because it satisfies because it satisfies the two conditions that I started with. وكذا خلصنا هذا السؤال.